Hello, happy children out there. I'm glad to meet you all. Now, I'm going to take you all to the world of sea turtles through the lesson in Standard 6, Term 1, Unit 1. The title of the lesson is Sea Turtles, written by Mr. Shekhar Dattatri. Mr. Shekhar Dattatri is an Indian herpetologist. Do you know who is a herpetologist? A herpetologist is a person who specializes in the study of reptiles and amphibians. Reptiles means urvana. Amphibians means nilathilum neerilum vasipana. His fascination began at the age of 13 when he first joined the Madras Snake Park as a student volunteer. This led him to take nature photography and filmmaking. He is an award-winning filmmaker. His first film, A Cooperative for the Snake Catching, won him the National Award in the year 1987. His next two films, Seeds of Hope and Silent Valley and Indian Rainforest, were also the award winners. He lives in Chennai. Now, let's go to the lesson. Shall we? Polama? Okay. We live in the planet Earth. 3/4 of the Earth's surface is covered with water. That is, 70% of the Earth's surface is covered with water. That is why our planet Earth is called the blue planet. In this, 97% of water is in the ocean. That is the salty water. நாம் பூமியில் வசித்து வருகிறோம். பூமியானது 4/3 பகுதியானது நீரால் நிறைந்துள்ளது. அதாவது 70% பகுதியானது நீரால் நிறைந்துள்ளது. இதனால் பூமியானது நீல நிற கோள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நீரில் 97% நீரானது கடலில் காணப்படுகிறது. இது உப்புத்தன்மை உடையதாக காணப்படுகிறது. Lots of living creatures are there in the sea. If we think about the living creatures in the sea, fishes are the first one that comes to our mind. Other than fishes, we have whales, dolphins, sharks, seahorse. What is a seahorse? Seahorse means kadal kudirai. Then jellyfish, octopus, stingray. What is a stingray? Stingray means thirukai meen. Then starfish, lobster, crab. Yes, of course, sea turtles. What is a turtle? Turtle means kadal aamai. Then what is a tortoise? Tortoise also means aamai. Both belongs to the reptile family. But there are some differences between the tortoise and the turtle. First, let's have a look at the tortoise. It is a semi-terrestrial and freshwater form. It is usually large in size. Tortoise நீரிலும் நிலத்திலும் வசிக்கக்கூடிய நன்னீர் உயிரினம் ஆகும். இது உருவத்தில் பெரியதாக காணப்படும். Next, the turtle. It is an aquatic and marine form. Comparatively, most of the turtles are larger than tortoises. அதாவது கடல் ஆமைகள் கடலிலும் கடலை சார்ந்த நீர்நிலைகளிலும் வாழும் உயிரினம் ஆகும். பெரும்பான்மையான கடல் ஆமைகள் நன்னீர் ஆமைகளை விட உருவத்தில் பெரியனவாக இருக்கின்றன. Most of us have seen a tortoise in a zoo or a reptile park. Many would have not seen its marine relative, the sea turtle. Sea turtles spend their entire life in the sea. நம்மில் பலர் நன்னீர் ஆமைகளை மிருகக்காட்சி சாலையிலும் ஊர்வன பூங்காவிலும் பார்த்திருப்போம். ஆனால் கடல் ஆமைகளை பார்த்திருக்க வாய்ப்பில்லை. கடல் ஆமைகள் தன் வாழ்நாளில் பெரும் பகுதியை கடலிலேயே கழிக்கின்றன. There are 7 species of sea turtles in the world. They are olive ridley, hawksbill, green sea turtle, loggerhead, leatherback, flatback and Kemp's ridley. Children, what are the 7 species of sea turtles in the world? Shall we see again?
They are olive ridley, hawksbill, green sea turtle, loggerhead, leatherback, flatback and Kemp's ridley. Among the above said 7 types of sea turtles, 5 of them are found in the India's coastal waters. They are the olive ridley, the green sea turtle, the hawksbill, the loggerhead and the leatherback. நாம் பார்த்த 7 வகையான கடல் ஆமை வகைகளுள் 5 வகையான கடல் ஆமைகள் இந்திய கடற்கரை ஓரங்களில் காணப்படுகின்றன. அவை the olive ridley, the green sea turtle, the hawksbill, the loggerhead and the leatherback. Now we can have a detailed study about each type of the sea turtles. Number 1, olive ridley. This is also known as Pacific ridley sea turtle. This type of sea turtle is the smallest and most abundant of all the sea turtles. It weighs up to 35 kg when fully grown. These sea turtles commonly seen nesting on sandy beaches of our coast. இந்த வகை கடலாமைகள் பசிபிக் ரிட்லி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இந்தியாவில் காணப்படும் கடலாமைகளில் இந்த வகை கடலாமையானது மிகவும் சிறியதாகவும் மிகவும் அதிக அளவிலும் காணப்படுகின்றன. முற்றிலும் வளர்ந்த நிலையில் இந்த வகையான கடலாமைகள் 35 கிலோகிராம் எடையுள்ளதாக காணப்படுகிறது. இந்த வகை கடலாமைகள் நமது கடற்கரையோரங்களில் முட்டைகள் இடுகின்றன. Number 2, hawksbills. This type of sea turtles got the name because of the structure of its head. இந்த வகையான கடலாமைகள் அதன் தலையின் அமைப்பை பொறுத்து hawksbill என்ற பெயரை பெற்றிருக்கின்றன. Hawksbills are found throughout the tropical oceans. இந்த வகை கடல் ஆமைகள் வெப்பமண்டலம் சார்ந்த கடல் நீர் நிலைகளில் காணப்படுகின்றன. Hawksbills' narrow head and jaws shaped like a beak of a bird helps them to get food from crevices in coral reefs. இந்த வகை கடல் ஆமைகளின் குறுகலான தலை அமைப்பு மற்றும் அதன் தாடையானது பறவையின் அலகை போன்று அமைந்துள்ளது. இந்த அமைப்பை பயன்படுத்தி பவளப்பாறையின் இடைவெளியில் உள்ள தனது உணவை அது எளிதாக பெற்றுக்கொள்கிறது. This type of sea turtles are found along coastlines in the Atlantic, Pacific and Indian Oceans. இந்த வகையான கடல் ஆமைகள் அட்லாண்டிக், பசிபிக் மற்றும் இந்திய கடற்கரை ஓரங்களில் காணப்படுகின்றன. They have a lifespan of about 30 to 50 years. இந்த வகை கடல் ஆமைகளானது 30 முதல் 50 வருடங்கள் வரையும் உயிர் வாழக்கூடியது. It grows to a size of 2 to 4 feet. இந்த வகையான கடல் ஆமையானது 2 முதல் 4 அடிகள் வரை வளர்கின்றது. Number 3, green sea turtle. This type of sea turtle got the name because of the fat in its body. The fat in this sea turtle is in green color. So, this type of sea turtle got this name. இந்த வகை கடல் ஆமையின் உடலில் காணப்படும் கொழுப்பானது பச்சை வண்ணத்தில் காணப்படுவதால் இந்த வகை கடல் ஆமைகள் பச்சை வண்ண கடல் ஆமைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. Green sea turtles move across 3 habitat types depending on their life stage. இந்த வகையான கடல் ஆமைகள் தங்கள் வாழ்நிலையை பொறுத்து 3 வகையான இருப்பிடங்களில் காணப்படுகின்றன. Mature turtles spend most of their time in shallow coastal waters. வளர்ந்த நிலையில் உள்ள இந்த வகை கடல் ஆமைகள் அதிக ஆழமற்ற கடலோரங்களில் காணப்படுகின்றன. This type of sea turtles frequent in shore bays. இந்த வகையை சார்ந்த வளர்ந்த கடல் ஆமைகள் அடிக்கடி கடலோரங்களில் காணப்படுகின்றன. They lay eggs on beaches. இந்த வகை கடல் ஆமைகள் கடற்கரை ஓரங்களில் முட்டைகள் இடுகின்றன. Number 4, loggerhead. This type of sea turtle got a large size of head. It has a strong jaw
to crush the shells and the sea urchins. So, it has the large size of head. That is why this type of sea turtles got the name loggerhead. இந்த வகையான கடல் ஆமைகளானது உருவத்தில் பெரிய தலையினை கொண்டுள்ளன. இதனுடைய தாடையானது உறுதியாக அமைந்துள்ளது. இதனை பயன்படுத்தி அது தனது உணவாகிய ஓடுகள் மற்றும் கடல் ஊமத்தைகள் போன்றவற்றை நன்கு சிதைத்து உண்ண பயன்படுகிறது. இதனால் இதன் தலையின் அமைப்பானது மிகவும் பெரியதாக காணப்படுகின்றது. This type of sea turtles are found in Atlantic, Pacific and Indian Oceans as well as the Mediterranean Sea. இந்த வகை கடல் ஆமைகள் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் காணப்படுவதைப் போல அட்லாண்டிக், பசிபிக் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. This type of sea turtle spends most of its life in open oceans and in shallow coastal waters. இந்த வகை கடல் ஆமைகள் திறந்த கடல்வெளி பகுதியிலும் அதிக ஆழமற்ற கடலோர பகுதியிலும் காணப்படுகின்றன. In this type, females briefly come ashore to lay their eggs. இவ்வகையில் பெண் ஆமைகள் முட்டையிடுவதற்காக கடற்கரைக்கு வருகின்றன. Typically, it grows to a length of 2.5 to 3.5 feet in carapace length, that is 80 to 110 centimeter, and weighs between 70 and 170 kilogram. இந்த வகை கடல் ஆமையானது 2.5 முதல் 3.5 அடி நீளம் வரை வளரக்கூடியது. அதாவது 80 முதல் 110 சென்டிமீட்டர் நீளம் வரை வளரக்கூடியது. இந்த வகை கடல் ஆமையானது வளர்ந்த நிலையில் 70 to 170 கிலோகிராம் எடையுடையதாக காணப்படுகிறது. Number 5, leatherback. In this type, the shell is unique. The shell looks like leather. So, this type of sea turtle got the name the leatherback. இந்த வகை கடலாமையானது அதன் ஓட்டின் அமைப்பை பொறுத்து தனித்தன்மை உடையதாக காணப்படுகிறது. அதன் ஓடானது தோல் போன்று அமைந்துள்ளதால் இதற்கு லெதர்பேக் என்ற பெயர் வழங்கப்படுகிறது. It is the largest of all living turtles. இந்த வகை கடல் ஆமையானது எல்லா கடல் ஆமைகளையும் விட உருவத்தில் பெரியதாக காணப்படுகின்றது. Sometimes called as the lute turtle or leathery turtle or simply the luth. சில வேளைகளில் இந்த கடல் ஆமையானது லூட் டர்ட்டில் அல்லது leathery turtle அல்லது luth என்று அழைக்கப்படுகின்றது. It grows to a length of 2.2 meter and weighs as much as 700 kilogram. இந்த வகை கடலாமையானது 2.2 மீட்டர் நீளமாக வளரக்கூடியது மற்றும் இதன் எடையானது 700 கிலோகிராமாக காணப்படுகிறது. Sea turtles live their entire life in the ocean. கடல் ஆமைகள் தனது வாழ்நாளில் முழு பகுதியையும் கடலிலேயே கழிக்கின்றன. They come ashore to lay eggs. கடல் ஆமைகள் கடற்கரைக்கு முட்டையிடுவதற்காக வருகின்றன. Now, 4 of the sea turtle species are extremely rare in India. தற்பொழுது 4 வகை கடலாமை இனங்கள் இந்தியாவில் மிகவும் அரிதாக காணப்படுகின்றன. Now, we are going to learn a new term related to the lesson. Aribada. What is Aribada? Aribada is a Spanish word meaning arrival by sea. Refers to the mass nesting of the Ridleys. Aribada என்பது ஒரு ஸ்பானிஷ் வார்த்தை ஆகும். இது கடல் ஆமைகள் முட்டையிடுவதற்காக கடற்கரையில் கூட்டமாக கூடுவதை குறிக்கிறது. This phenomenon takes place in Odisha. இந்த அதிசய நிகழ்வானது ஒடிசாவின் கடற்கரை பகுதிகளில் காணப்படுகின்றது. During the nesting season, thousands of female turtles come ashore to lay their eggs. இந்த நிகழ்வின் போது ஆயிரக்கணக்கிலான பெண் ஆமைகள் கடற்கரைக்கு வருகின்றன. This act is called
as Aribada. இந்த நிகழ்வானது அரிபடா என்று அழைக்கப்படுகிறது. Children, now an interesting fact. There is an interesting aspect of sea turtle biology. இந்த கடலாமையின் உயிரியல் அமைப்பு பற்றிய ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலை நாம் காணலாம். The temperature inside the egg determines the sex of the embryo. அதாவது இந்த முட்டையின் வெப்பநிலையானது அதன் கருவின் பாலினத்தை தீர்மானிக்கிறது. அதாவது அது ஆண் ஆமையா அல்லது பெண் ஆமையா என்பதை தீர்மானிக்கிறது. When the egg develops at 27 degrees Celsius to 28 degrees Celsius, it produces male hatchlings. At 30 degrees Celsius, it produces female hatchlings. இந்த முட்டையானது 27 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 28 டிகிரி செல்சியஸ் வரையான வெப்பநிலையில் ஆண் இனத்தையும் 30 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் பெண் இன இளம் உயிர்களையும் உருவாக்கின்றது. At 29 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, an equal mix of male and female hatchlings is produced. 29 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 30 டிகிரி செல்சியஸ் வரையான வெப்பநிலையில் ஆண் இனமும் பெண் இனமும் சம அளவில் உருவாக்கப்படுகின்றது. Hope it would be interesting to you all. Now, like this, in some other reptiles also, the temperature determines the sex of the hatchlings. Let's see what are they. First, we can have a look at the crocodile. Now, crocodile. In crocodile's incubation below 31.7 degrees Celsius, it produces female hatchlings. Above 31.7 degrees Celsius to 34.5 degrees Celsius, it produces male hatchlings. Above 34.5 degrees Celsius, they produce female hatchlings once again. Now, we can have a look at the next type of reptile, the American alligator. American alligator என்பது முதலையின் வகைகளில் ஒன்று ஆகும். The American alligator's incubation at 33 degrees Celsius produces mostly male hatchlings. Incubation at 30 degrees Celsius produces mostly female hatchlings. Now, we can have a look at the another type of the reptile, the lizards. அதாவது பல்லிகள். In lizards, above 30 degrees Celsius, they produce females. Below 25 degrees Celsius, they produce males. Children, now we can have a recap of the lesson. In this lesson, we learned that the sea turtles spend their entire life in the sea. They come ashore to lay eggs. There are 7 types of sea turtles in the world. They are the olive ridley, the hawksbill, the leatherback, the green sea turtle, the loggerhead, the flatback, and the Kemp's ridley. In these above said 7 types of sea turtles, there are 5 types of sea turtles are there in our Indian coastal waters. They are the olive ridley, the hawksbill, the green sea turtle, the loggerhead, and the leatherback. Among these above said 5 types of sea turtles, there are 4 types of sea turtles are extremely rare in India. Already we have learned about all these 5 types of sea turtles in detail. Then we also learned about the Aribada. Aribada is a Spanish word meaning arrival by sea, that is the mass nesting of the sea turtles.
Then in the interesting fact, we have learned about the formation of the hatchlings, that is the incubation at the temperature. Then we also learned about some other reptiles incubation determined by the temperature. அதாவது இந்த பாடத்தில் நாம் கடல் ஆமைகளானது தனது வாழ்நாளின் பெரும் பங்கை கடலில் கழிக்கின்றன மற்றும் இவைகள் முட்டையிடுவதற்காக கடற்கரைக்கு வருகின்றன என்று பார்த்தோம். மேலும் இதில் 7 வகையான கடல் ஆமைகள் உலகத்தில் காணப்படுகின்றன. அவையாவன ஆலிவ் ரிட்லி, the hawksbill, the green sea turtle, the loggerhead, the leatherback, the flatback and the Kemp's ridley. இந்த 7 வகையான கடல் ஆமைகளுள் 5 வகையான கடல் ஆமைகள் இந்திய கடற்கரையோரங்களில் காணப்படுகின்றன. அவையாவன the olive ridley, the hawksbill, the green sea turtle, the loggerhead and the leatherback. இந்த 5 வகையான கடல் ஆமைகளுள் இன்று 4 வகையான கடல் ஆமைகள் மிகவும் அரிதாக இந்தியாவில் காணப்படுகின்றன. நாம் இந்த 5 வகையான கடல் ஆமைகளை பற்றி இந்த பாடத்தில் மிகவும் தெளிவாக கற்றுக்கொண்டோம். மேலும் இந்த பாடத்தில் அரிபடா எனப்படும் அந்த நிகழ்வை பற்றியும் தெரிந்து கொண்டோம். அரிபடா என்பது ஒரு ஸ்பானிஷ் வார்த்தை. இது கடல் ஆமைகள் முட்டையிடுவதற்காக கூட்டமாக கடற்கரைக்கு வரும் அந்த நிகழ்வை குறிக்கிறது. இந்த நிகழ்வானது அரிபடா என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த பாடத்தின் இறுதியில் நாம் சுவாரஸ்யமான தகவல் பகுதியில் இந்த கடல் ஆமைகளின் முட்டையின் கருவானது வெப்பநிலையை பொறுத்து ஆணினமா பெண்ணினமா என்று உருவாவதை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம். மேலும் சில ஊர்வன வகையை சார்ந்த உயிரினங்களை பற்றியும் நாம் தெரிந்து கொண்டோம். Now we are going to look at the unfamiliar words from the text. Marine means found in the sea, means கடல் சார்ந்த. Species, group of animals with common features. Species means இனம். Coastal, land by the edge of a sea, கடலோரம். Extremely, highly, மிகவும். Phenomenon, incident or event, means நிகழ்வு அல்லது சம்பவம். Now form a sentence. Children, form a sentence using the unusual words given in the bracket. Number 1. Our country is rich in marine products. நம் நாடு கடல் வளம் நிறைந்த நாடு. Number 2. There are 340 species of hummingbirds. Hummingbirds-இல் 340 வகையான இனங்கள் காணப்படுகின்றன. Number 3. This area suffers badly from coastal erosion. இந்த பகுதியானது கடற்கரை அரிப்பினால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. Number 4. This story is extremely interesting. இந்த கதை மிகவும் ஆர்வமூட்டக்கூடியதாக உள்ளது. Number 5. A rainbow is a natural phenomenon. வானவில் தோன்றுவது ஒரு இயற்கையான நிகழ்வு. Now we come to the evaluation part, which is true or false. Number 1. Turtles are different from tortoises. The answer is true. Number 2. Turtles are sea animals. The answer is true. Number 3. There are 7 kinds of sea turtles in the world. Answer true.
Number 4, sea turtles are very small. The answer is false. Number 5, turtles come ashore to lay eggs. The answer, true. Number 6, sea turtles come to rest on land. The answer is false. Number 7, olive ridleys are the only sea turtles seen on Indian shores. The answer is false. Next, we try to answer the following questions. Number 1, where do the turtles live? கடலாமைகள் எங்கு வசிக்கின்றன? Turtles live in the sea. கடலாமைகள் கடலில் வசிக்கின்றன. Number 2, name the types of turtles in India. இந்தியாவில் காணப்படும் கடலாமைகளின் வகைகளின் பெயர்களை குறிப்பிடுக. The answer is olive ridley, hawksbill, the green sea turtle, loggerhead and leatherback. Number 3, name the smallest and the largest type of sea turtles in India. இந்தியாவில் காணப்படும் கடலாமைகளில் மிகவும் சிறிய மற்றும் மிகவும் பெரிய வகை கடலாமையின் பெயரை குறிப்பிடவும். The answer is olive ridley is the smallest and the leatherback is the largest turtle. Number 4, differentiate tortoise and the turtle. There are lots of differences between tortoise and the turtle. Some we can see. Tortoise is a semi-terrestrial and freshwater form. It is large in size, but turtle is an aquatic and marine form. Most of the turtles are comparatively larger than the tortoises. நன்னீர் ஆமைகளானது நீரிலும் நிலத்திலும் வாழக்கூடிய அமைப்பை பெற்றுள்ளது. இது உருவத்தில் பெரியதாக காணப்படுகிறது. ஆனால் கடல் ஆமைகள் கடல் நீர்நிலைகளில் வாழக்கூடிய உயிரினமாகும். பெரும்பான்மையான கடல் ஆமைகள் நன்னீர் ஆமைகளை விட உருவத்தில் பெரியனவாக காணப்படுகின்றன. Number 5, what is Aribada? Aribada is the mass nesting of the sea turtles. Aribada என்றால் என்ன? Aribada என்பது முட்டையிடுவதற்காக கடல் ஆமைகள் கூட்டமாக கடற்கரையில் கூடும் நிகழ்வாகும். Children, with this we come to the conclusion of the lesson. Have a great day ahead. Thank you.